Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu estou aqui para ler um artigo em inglês que eu preciso ler para a faculdade. E daí eu pensei, bom, de qualquer maneira eu preciso ler. Então, que tal ler para eles? Enfim, hoje foi um dia muito cansativo pra mim. Nossa senhora, acordei super cedo. Acabei a faculdade super tarde. Cheguei em casa, ainda estudei, tudo, enfim. Sabe aqueles dias que, tipo, quando acaba você fala, nossa, nem acredito que o dia acabou. Enfim, esse é um daqueles dias. E mesmo na cama, gente, eu tô aqui lendo esse artigo. Na verdade, não é só pra deixar claro que é assim. Não é um artigo científico publicado, assim, tipo, com imagens científicas, com todo o bagulho científico e tudo mais. É uma revista científica que é baseada em artigos científicos reais. Então as informações são boas, é um artigo bom. Mas não é realmente um artigo científico com várias páginas, com aquelas imagens todas, com um monte de gráfico, com um monte de coisa. É um jeito mais, é uma vulgarização científica, né? Mas eu preciso ler para aula de inglês. E, enfim, eu preciso escolher um artigo para apresentar. E aí, pelo título, o artigo que mais me chamou a atenção foi esse. Então, eu vou ler para ver se realmente vai me interessar e se vai ser esse mesmo que eu vou apresentar. Mas eu acho que vai ser esse, porque é um tema que me interessa bastante. E, gente, essa revista, né, é uma revista que chama New Scientist, que é uma revista que geralmente, né, enfim, que é uma revista paga, só que a faculdade paga pra gente. Como a gente faz parte de uma universidade, né, com os nossos logins da faculdade, a gente tem acesso a um monte de revista científica, a um monte de artigos que geralmente são pagos e a gente entra na plataforma da faculdade e tem acesso gratuitamente. Então isso é muito legal, porque toda vez que eu quero me informar de alguma coisa, eu entro lá na plataforma da faculdade e pesquiso. Daí tem um monte de artigo recente, um monte de coisa da hora que geralmente é pago. E artigos científicos reais, né? Não igual esse aqui, que é uma revista. Artigos científicos de publicação científica mesmo. E tem tudo lá, então isso é muito legal. Enfim, sem enrolação, então eu vou estar lendo em inglês, né? Porque o artigo é em inglês, porque é pra aula de inglês, né? Só que sempre com o tema biologia, né? E só que meu sotaque em inglês não é um dos melhores, né? Então, se você for uma pessoa super desenrolada no inglês, ignora, tá? Principalmente quando eu leio o artigo em inglês, se eu encontro palavras que eu não conheço, etc. Então talvez eu pronuncie alguma coisa errada. Mas o intuito desse vídeo é mais pra você pensar em outra coisa, relaxar, enfim. Inclusive, eu estou literalmente deitada na minha cama. Vocês perceberam, né? Mas enfim, estou deitada na minha cama. Então esse vídeo é pra ficar bem relaxandinho, entendeu? Então é isso, gente. O título do meu artigo é The Brain has its own microbiome. Here's what it means for your health. Então, na verdade, é um artigo falando sobre os micro-organismos que vivem dentro do nosso cérebro e o que isso significa para a nossa saúde, né? Então, aqui na introdução, a introdução já tinha batido o olho antes. A introdução tá falando que esses micro-organismos que moram dentro do nosso cérebro podem ter papéis importantes
em vários aspectos da nossa saúde, e inclusive em doenças neurodegenerativas, como por exemplo Alzheimer. Enfim, eu não vou traduzir o artigo inteiro, né? Inclusive, eu acho que eu não vou ler ele inteiro porque ele é comprido. Mas, enfim, só pra falar pra vocês sobre, né, do que se trata. Antes de eu começar, só um pequeno detalhe. Me desculpem se vocês estão ouvindo voz no fundo. Eu esperei o mais tarde possível pra gravar esse vídeo. Que é literalmente, gente, eu na minha cama, prestes a dormir, mas a minha família não para de falar, minha família não para de gritar. Um negócio assim de louco, principalmente a minha irmã menor, gente, nossa, ela não tem noção sobre. Tipo, ela fala, ai, mas eu também tive um dia longo na escola, tipo, não é igual, sabe? E ela não entende isso, e ela fica gritando, cantando, berrando, nossa. Eu fico falando pra ela assim, por favor, fica quieta. Sabe quando você fica, você tem um dia gente, hoje meu dia foi longo, cansativo demais. Um dia na escola nunca vai ser igual, sabe? E ela não entende, ela fica gritando, nossa, que saco, cantando, ai. Enfim, ela não fica quieta. Então, me desculpe se vocês ouvirem ela no fundo, tá? Então é isso, vou começar, porque, né, eu preciso ler. Ah lá, já estão gritando. Então tá, vamos lá. Neuroscientists have been surprised to discover that the human brain is teeming with microbes, and we are beginning to suspect that they could play a role in neurodegenerative disorders like Alzheimer's. In 2015, Nikki Scholtek was in her prime, a young mother of 2 little boys. She had just run half a marathon. Then a mysterious illness hit. Her asthma, previously well managed, became increasingly severe. Over the following months, she experienced chronic pain, digestive problems, and a cardiac arrhythmia. Then came the last insult, signs of neurodegeneration, including brain fog and lapses of memory. It was the lowest point, she recalls. I began making plans for my kids, writing down notes of things that I would want to tell them if I continued to get worse. Scholtek received various diagnoses for individual problems, but none fully matched her constellation of symptoms. Eventually, one doctor suggested that an undetected infection could lie behind her chronic pain and breathing difficulties. She tested positive for Borrelia burgdorferi and Chlamydia pneumoniae infections and was prescribed a cocktail of antibiotics. On taking them, she found that all her symptoms, including the brain fog and memory deficits, went into remission. Scholtek has since founded a research group to explore the role of infection more generally in cognitive decline. This idea would once have been considered outlandish, but interest in the brain's microbial community is growing rapidly. It turns out that our gray matter is teeming with bacteria,
viruses and fungi, and a better understanding of this unexpected microbiome has enormous potential to prevent neurodegenerative diseases. It could even reverse symptoms of decline when things go awry, as Shottek found. And most excitingly of all, some potential treatments have a proven track record, such as antibiotics and commonly used vaccines. The burgeoning interest in the brain's microbiome builds on decades of research into the various microbial communities living in and on us. The past 20 years has been a switch from thinking that the human body is some kind of sterile entity to realizing that microbes are everywhere, says Richard Lath at the University of Edinburgh, UK. Initially, studies reviewed the importance of the gut's ecosystem for long-term health. Now it is becoming clear that our body's microbial residence can influence the functioning of many other organs, and not always for the better. Some may be responsible for the plaques lining people's arteries that result in heart disease. Emerging evidence even implicates bacterial communities in the growth of tumors. Microbes in the brain. Então essa é a próxima parte. Until recently, however, the existence of a brain microbiome seemed far-fetched. Our central nervous system is protected by a membrane called blood-brain barrier, which is supposed to filter out any potential pathogens before they can damage our neurons. What's more, the brain has its own private immune system with foot soldiers called microglia to deal with any intruders. While some viruses and bacteria were known to penetrate this fortress and cause symptoms of severe illness such as encephalitis, infiltration was thought to be a rare occurrence. It seemed inconceivable that the brain could host a whole population of diverse microbes. A few years ago, when one of Christopher Link's graduate students at the University of Colorado Boulder mentioned this possibility, Link was shocked. I stopped him and I berated him, he says. Afterwards, however, he decided to take a look at the literature, discovering that the evidence base was already much larger than he had imagined. Although most of the studies focused on dementia rather than the brain microbiome more generally. As far back as the early 1990s, Ruth Itzhaki,
then at the University of Manchester, UK, had sequenced the genes in post-mortem brain samples from people who had Alzheimer's disease. She and her colleagues found the tissue was often riddled with the HSV-1 herpes simplex virus, the microbe that causes cold sores. This appeared to be no isolated incident, with further research showing that Porphyromonas gingivalis, the bacteria behind the gum disease, was similarly prevalent in the brains of people who had died with dementia. Until recently, the existence of brain microbiome seemed far-fetched. Such findings were initially greeted with skepticism. Some suspected that the microbes were a result of contamination of the samples in the lab. Others suggested that they may have only entered the brain in the late stages of dementia, as a result of the individual's failing health. Maybe it's all after the fact, says Link. Such doubts began to disappear in 2010 when the late Robert Moore at Harvard Medical School and his colleagues took a closer look at the beta-amyloid plaques that characterize Alzheimer's. These sticky bundles of protein are toxic to neurons and have long been considered the primary cause of the condition. Yet the team's research revealed that they had an unexpected function. Their role is to entrap and kill pathogens, says Leth. They are defending the brain, and the discovery that beta-amyloid is found across amphibians, reptiles, birds, and mammals suggests that invading pathogens have been a considerable threat to the brain's health for much of evolution. What's more, it indicates a clear mechanism through which microbes might influence the development of dementia. It was a turning point, says Lassie. Depois tem uma foto de uma farmácia escrito flu shot. Tá escrito having a flu shot seems to reduce the risk of developing dementia. Ai, falta muito ainda. Ai, que longo. Aquelas reclamando. Vou ler mais um parágrafo. The mounting evidence leads him to suggest that dementia can result from an increased burden of microbes in the brain as we age. Nossa. The mounting evidence leads him to suggest that dementia can result from an increased burden of microbes in the brain as we age.
In our younger years, our immune system is strong enough to prevent too many of these organisms reaching our neural tissue. As we get older, however, our defenses weaken. A process known as immunosenescence, allowing certain microbes to breach those defenses. The beta amyloid deposits may be a sign of the brain's continued struggle to keep these organisms in check. Once the toxic plaques have formed, however, they may cause collateral damage to the surrounding tissue, resulting in continued cognitive decline. Although this is a matter of debate, I'm certainly interested in entertaining the idea that maybe even before you're sick, there's sort of continual challenge from microbes that enter the brain, says Link. We still don't know how all these microbes end up in the brain, but Latte notes there are several possible ways they might gain access. Organisms could use our own immune system as Trojan horse, for instance. They could infect macrophage. Não sei como falar isso. Macrophage. Infect macrophages. Macrophages. Não sei. Which permeate straight into the brain, says Latte. Others may have enzymes that allow them to squeeze through small gaps in the blood-brain barrier, or they might travel along the nerves from the nose and mouth. Some of the few direct entrances into our neural tissue. We also don't know whether some of our brain's inhabitants are beneficial. After all, certain microbes in the gut help with digestion, so it is possible that others in the brain aid thinking and reasoning. Link and Latte are both open-minded about this. It's not obvious, but it's not impossible, says Link. Daí, a próxima parte é uma pergunta, na verdade, que fala assim: as bactérias têm uma parte de responsabilidade na doença, né, que é a demência. Então eu vou parar aqui e vou continuar lendo amanhã. E é isso, gente. Vocês viram? Tem umas palavras aí que eu não sei como fala, né? Falei aí como que eu achei que era. Mas é isso. Espero que o pessoal que é prodígio em inglês não tenha um infarto fulminante comigo pronunciando os negócios tudo errado. Né? Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa um comentário aí pra me dizer se vocês gostaram. Deu lendo
alguma coisa em inglês. Qualquer coisa eu trago mais pra vocês, tá bom? Então é isso. Beijo.